did I have someone to make a motion to call the meeting to order? I'll make the motion. Tim, and they have a second? I'll second. Phyllis? And I think we have a parent who just Yes. came in. All right. A la familia de Ana Orellana, buenas noches. Mi nombre es Emma y yo voy a ser la intérprete de español para ustedes, ¿ok? Ana, ¿hay alguien allí? Soy. Hola, Ok. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. yo soy Ana, pues. Pero aquí está mi mami. Ok. Ahora puede apagar el micrófono si quiere ahorita. Ok. Otra familia más. Do we have students attending the PTA meetings now? That's exciting. Do you want me to make sure the parents are there? I know Anna's mom has attended. I mean, I'm assuming it's Anna's mom. I've seen her pop up before, so I think it's okay. If you want to ask, sure. Ana y la familia de Alexandro, ¿está tu mami o papi allí? Ok, Alexandro, muchas gracias. ¿Y Ana? Sí, aquí está. Sí, Ok, gracias. All right, yes, so we have two moms. Okay. Good. All right, so Shrita, do you want to lead us in the Pledge of Allegiance? Sure. So just a Oh wait, reminder let me that pull up my. the meeting is being recorded, and if we could stand for the Pledge of Allegiance. Dice que esta reunión está siendo grabada y ahorita nos vamos a parar para hacer la Pledge of Allegiance, que es una de las, como es que hacen acá para el... Pledge allegiance to the flag of the United States and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Okay, podemos sentarnos. Thank you. The second part of the agenda is review and approval of the minutes. En la segunda parte de la agenda van a hacer a ver el propósito y la revisión de la reunión, ¿ok? Can I have someone to motion to approve the minutes? They have been posted on the website. I'll make a motion, Shrita. Dice que como lo que es acerca de la reunión están también puestos en el website de la escuela. Si ustedes van al website y ponen PTA, entonces van a ver esto. Oh, y ahí está poniendo también el enlace. And can someone please second? I'll second. Okay. Minutes are approved with no amendments. All right, we'll start with new business. So if anyone has any questions or comments, go ahead. You can either just speak up or write them in the chat and we can address them. Dice que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden escribir en la caja de chatear y ellos pueden responder a eso, ¿ok? Anything at all. Ninguna pregunta. Buenas noches a la familia de Cristian. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. No questions. ¿Sobre qué? Preguntas, mom is asking about questions about what? Anything. If you have any questions about hybrid learning, something you want to ask Mrs. Martin or me about school, go ahead. Cualquier tipo de pregunta, porque tenemos aquí a la directora, también tenemos al asistente acerca del modelo híbrido, acerca de la reapertura de las escuelas, cualquier cosa. Bueno, Axel
Christian ya no va a ir a la Port Spring, solo Axel. Ok. Entonces, creo, es el 5 el día que tiene que regresar. ¿En qué año está Axel? En cuarto. Ok. So, cuarto grado regresa el 6 de abril, que es un martes. So El mom is 6. saying that Christian won't be coming back to Pot Spring, but only Axel. And she was asking about the dates, if it was April 5th. And I told her that no, it's April 6th when the school reopens for, the upper grades, 3rd, 4th, and 5th. Correct. Ellos siempre van a tener el bus. And mom is asking about buses. Is going to be still the bus for them? I think so. Mrs. Martin can speak to that. Yes, there is bus transportation for students who are in the bus area. Dice que sí, que todavía van a haber los buses. El año pasado su niño estaba con un bus, todavía va a haber, mientras estén en el área de que tienen que separar la escuela para los buses. And I think, Mrs. Martin, will there be a paper letter sent home that has the bus? Yes. So for students in grades 3 through 5, they'll be getting a welcome letter during the next week, and it will have bus information, where the bus stop is, what bus they'll be riding, and what time the bus will pick them up. And it'll also have information about what the students need to bring with them each day. Él dice que esta semana ellos van a mandar una carta por correo normal donde explica acerca de la reapertura para los niños de tercero a quinto grado. Va a tener la información del bus, a qué horas va a recoger, el número del bus, a qué horas lo van a dejar, y también acerca de qué materiales ellos necesitan llevar a la escuela cuando reabra. Yo recibí ya la lista de los materiales que ellos tienen que llevar. ¿Y tenía también ahí la información del bus? No. Okay. So, Ms. Martin, you're going to be sending this by regular mail, right? Yes, it's going to come through the mail. The teachers may have sent home a supply list that is special for each grade level, but this is just a general list. For example, it tells the students to bring their charged device each day and to bring 2 masks each day. Dice que sí, que cada profesor ya ha compartido la lista de materiales que necesita cada clase llevar. Entonces esa es la que usted recibió por el correo electrónico, de llevar la computadora que pertenece a la escuela cargada y llevar también 2 máscaras, una por si acaso en caso de que llegue a pasar algo con la que están puestas. Pero por el correo normal es donde la señora Martin va a mandar acerca de más información acerca de qué necesitan llevar y de los buses. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Tiene una pregunta la mamá de Alessandro? Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, cuando comiencen los niños de tercero y quinto grado, las primeras 2 semanas van a ser siempre medio tiempo, como las primeras 2 cuando abrieron para pre-kinder y segundo, va a ser hasta todo el día. Mom wants to know about first the mom of Christian was saying thank you so much for your answer, and Alessandro's mom is saying good night, good evening, and she wants to know if when they reopen for the 3rd, 4th, and 5th, if they are going to follow the same schedule. Yeah, it's going to be a full day. Okay. Yeah. Dice que no, que ellos van a hacer el día entero, no van a tener el día más corto. Okay, muchas gracias. All right. Thank you. There is one question in the chat, but I think, Mrs. Martin, you've already answered that. We will be getting a more detailed plan sent home about 3rd through 5th grade. Right. And then, Sharita, the 5th grade is going to send home information about how they're going to manage the students moving, because pre-COVID, they switched classes quite frequently, and they've designed a schedule where we are limiting their movements, and they're moving as a collective group as opposed to mixing between all of the classes. So they're sending that information home this week. Okay, thank you. Absolutely. Él dice que los profesores, no sé si algunos de ustedes tienen niños en tercer grado, los profesores van a mandar otro horario especial para ellos porque lo que quieren tener es a toda la clase junta y no mezclarla.
Mrs. Martin, for fourth grade, are they just staying in their classrooms? Because I know they have also like advanced math and ELA. Will that Yes, just they are just staying in their classrooms. Yes. okay? Y para cuarto grado igual, los niños se quedan en la clase, no están cambiando de clases. And we also are going to have our teachers for Passport for Spanish are going to continue to teach the students virtually. And that is just out of an abundance of caution because those teachers travel to several schools. And we felt it best for them to continue to teach virtually instead of having the students be exposed to multiple teachers. Él dice que la profesora de español, ella va a continuar las clases dando virtualmente porque estas profesoras usualmente manejan diferentes escuelas, entonces no queremos que los niños sean expuestos a alguien que ha estado en diferentes escuelas. Any other questions or concerns? ¿Alguna otra pregunta o preocupación? Has there been any, so we got, I think, we got the email about the one COVID positive person that was at the school. Has there been any actions around that, or like, was there anything that you had to do because of Well, it or change? We have protocol that we follow when we are alerted that someone is ill. We do the contact tracing, looking at excuse me, where that person has been in the building, and look at the people that have been within 6 feet of that person for more than 15 minutes or more. And then we do reach out to those individuals and discuss quarantining with those individuals. As well as testing. And then we also then review what we have in place to make sure that we are limiting contacts for all and look to see, if there's anything that we can do to improve. The classroom where that person gets a deep clean. Following that, when we're made aware of that, everything is wiped down in that classroom. With an extra clean. Y la pregunta fue de que parece que recibieron algunos padres una carta acerca de que hubo un caso de COVID en la escuela y dice que cuando eso pasa, la escuela va a seguir el protocolo que es recomendado. Entonces ellos van a contactar a las personas que han estado cerca de la persona que esté presentando los síntomas o diagnosticada con COVID. En eso incluye personas que hayan estado entre 6 pies de distancia de la persona que estuvo infectada o que gastaron o estuvieron juntos por más de 15 minutos. Entonces ellos llaman a esas personas, les dicen acerca de que han sido expuestas y de que tienen que guardar la cuarentena. Pero también ellas dicen que están limpiando bien todas las aulas. Una vez que eso pasa, ellos también revisan a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, igual, una de las cosas que están haciendo es tratar de tener lo menos posible de contacto, igual de limpiar súper bien todas las aulas. Right, and our goal is that when we do the contact tracing, that there isn't anyone who would fall within that parameter that they would have to be excluded. That's our goal. And so we review our practices. If there's for some reason that someone does have to be excluded, was there something that we could have or should have done to prevent that? Él dice que la meta es de que cuando ellos están contactando a personas que han sido tal vez no, cerca de alguien que estuvo infectado, es de que nadie pueda ser excluido, ¿no? Entonces, si cuando eso igual pasa, ellos tratan de ver, qué es lo que pudimos haber hecho para que no vuelva a pasar esto de acá. Any other questions? ¿Más preguntas? No more. Let's see, I did have a few things I wanted to mention. I just want to say thank you to all the staff because they've done a great job, I think, of welcoming our kids. Those of us whose kids have returned, staff has done a great job of making them feel welcome and back at home. So thank you for that. En ella está dando gracias a todos los profesores y a todo el personal de la escuela por la bienvenida que les ha dado a los niños. Los niños se han sentido bienvenidos allí. And then we are making a yearbook this year.
as we do every year. It'll just look different because of COVID. We are asking that if you have any pictures of your kids participating in a PTA event, walking to school, getting on the bus, learning at home, really anything, any pictures of your child that are school related, to send those to us. And you can just send them all to my email address. I'll put them in the right place so that we have lots of fun. En lo que ella está diciendo es que si tienen alguna foto de los niños en este año virtual que han estado, ¿no? Ya sea cualquier foto relacionada con la escuela o evento de que la PTA ha hecho, que le envíen a ella. Ella acaba de poner el correo electrónico en la caja de chatear, porque van a hacer un libro del año escolar. ¿Ok? And then 5th grade students, just the 5th graders, are encouraged to send in their artwork for the cover. So this year will be, usually the art teacher makes a collage with all the 5th graders' artwork. We can't do that this year. So we have a competition going. We'll pick all the 5th graders can send something in, and then we'll pick one for the front cover and one for the back cover. And all the other kids' artwork will be put in the middle of the book. Dice que no sé si alguno de ustedes tiene un niño en 5º grado, pero solo los niños de 5º grado pueden enviar alguna foto del arte de que ellos han hecho. En lo que ellos van a hacer, van a escoger a esos, y luego es para la parte principal del libro y para también la parte de atrás del libro. Phyllis, this is Holly. Can we also hey, Holly. remind parents if they could send in a baby picture for just the 5th grade students? So if any 5th grade parents are listening, we need a baby picture, as well as basically every picture you have of school-related events from kindergarten through 5th grade. So we can try to have a page or two of the memories the kids have made while they were at Pot Spring. Igual dice que también si tienen alguna foto de solo para los niños de 5º grado. Si es que ellos tienen una foto de cuando ellos eran bebés, también que la envíen, y cualquier otra foto que tengan de historias ahí en Pat Spring, en la escuela, desde el jardín hasta el 5º grado. Holly, if you send me a little blurb, I can send it to the 5th grade teachers to have them send it out to parents. Okay, I will do that. We have an email that we're working on that sort of summarizes everything, so I'll send that to you. Thank you. Perfect. And we do actually have a parent volunteer in each class. So we're hoping that they can kind of follow up for their class to try and collect everything. Están hablando otra vez acerca de los niños de 5º grado. Aparece que tienen a un papá también que está encargado de cada grado de tratar de coleccionar todas estas fotos, y también el correo electrónico de la persona que recibe esas fotos está puesto en la caja de chatear. And then the last item I have is that we have some positions that are opening up. So we're looking for new volunteers on the board. We have our VP of events, who's not here right now, Heather, and we actually have someone who's offered to take that over. So that one's been filled. Secretary Sharita is in her last year now. So we're looking for someone to take over from Sharita. And then our treasurer, Tim, is also on his way out. So if you're interested in helping with one of those, treasurer or secretary, you can let me know, just email me. And then we have some smaller time commitments that we're looking to fill as well. Dice que hay algunas posiciones que están abiertas, todas son voluntarias. Una de las que queremos, pues ya tienen puesto a alguien para la persona que coordina los eventos, pero Charita, la señora que está aquí, es la secretaria, y este es el último año de ella, así que van a necesitar una nueva secretaria, y también alguien nuevo que maneje el dinero. Entonces también van a necesitar a alguien así. Si es que están interesadas, las papás aquí pues pueden dejarle saber a ella, y puede ella darles más información. So let me quickly name the other ones that we're thinking of. Someone interested in advocacy, we would like someone for that. A room parent coordinator, we're looking for someone for that. And then we're also looking for chairs of the book fair and our fundraiser, Race for Education. Dice que también hay algunas otras posiciones donde se necesita menos tiempo que ustedes hagan
el compromiso de ayudar, y algunas de las cosas son, por ejemplo, para ayudar en lo que es como consejería, también en lo que es tener un padre para cada uno de los grados que pueda representar e informar a ellos. También alguien que esté ayudando con la feria de libros que hacen en la escuela, y otra persona que se encargue también del otro evento que la PTA hace, que es de Race for Education, corre por la educación. Entonces, esos eventos. Thank you. That's it from me. Tim, did you have anything? I really don't have much of an update. February was a very slow month for the PTA financially, so we're in about the same position we were at the end of January. But I'm happy to answer any questions if anyone has any. Él está, es el encargado de coger en dar informes. Dice que no ha habido mucho de eventos, realmente mucho ha pasado con la PTA en estos últimos meses, entonces no tiene nada más que informar, pero él puede tomar cualquier comentario, cosas que quieran decir. Dele Gloria. Yes. Hola. Her first meeting. Yes. Maybe. Let me just run through really quick. Ryan, did you want to share anything? I think you're muted. Hello. For communications, the only thing to mention is we have a readathon fundraiser coming up in the near future, and every student can set up their own fundraising page. And we found with the what was the runathon, walkathon? Race for Education. Race for Education, that setting up your own page has a really great impact on getting contributions. So I just wanted to encourage everybody to do that. En lo que él estaba diciendo es que parece que va a haber un evento donde es de ir a Ritas, entonces dice que lo que él está recomendando es de que cada estudiante coja y haga su propia página para poder alcanzar fondos. Entonces usualmente de esa manera ellos tienen más dinero, más cosas que se les da para la PTA, no para los estudiantes. Yes, thank you for clarifying. And the readathon will be in May, so some time for that. And when you say the Rita fundraiser, that you mean Rita's the place where you go and eat? Or what is that? Okay, good. I ask. Yeah, so it's not. So usually we have Race for Education where you run. We'll sponsor you, and now we're going to be reading. The children will just be reading from home, Okay. and asking family members or friends to contribute. All right, okay. Estuve preguntando porque parecía que decían Ritas, y Ritas es un lugar donde venden helados, entonces dice que no, que el evento es similar como al que hicieron para donde corre por la educación, Race for Education. En de aquí es donde ellos leen. Tienen que, imagino, van a hacer de que tienen que leer tantos números de libros o cosas o minutos, y luego ahí está el nombre, es Read a Song. Lo que ellos hacen, pues cuando ponen sus propias páginas pueden decir, no, cierta persona, si yo leo tanto tiempo o leo tantos libros, pueden donarme este dinero. Entonces la gente dona dinero de esa manera, y eso es lo que ellos tienen como más dinero para la PTA. Thank you. Our VP of events is not here. There are several that we do have some events coming up. They're all on the PTA website. So I think I will just refer you over there. Dice que otra vez la persona que se encarga de estos eventos no está aquí, pero hay algunos otros eventos que van a pasar. El de leer es en mayo, pero si ustedes van otra vez al website de la PTA, ahí ella puso el website que es psepta.org, y entonces pueden coger en ver el calendario, ver todos los eventos que están pasando. Let's see what's next. Our Family Buddy program is still up and running, and we welcome new families. So we get together every Friday after school outside, and the kids play around. Everyone's masked. And then we have a few weekend events planned too for parents who can't make it on Friday afternoons. So if you're interested, you can just email me, and we'll put you on the email list.
Dice que Just set it up so that parents and kids can get to know each other. en que ellos recién hicieron también otro evento o otra actividad que se llama el de la familia y personas, en otro programa. En lo que hacen allí es cada viernes familias se reúnen con los niños, todos ponen su máscara y todo, y entonces los niños pueden jugar un rato con otros compañeritos, con otros niños más. Si ustedes están interesadas en participar en eso, solo mándenle un correo electrónico a ella diciendo que les gustaría participar y ella los puede poner en la lista y darles la información. También hay algunos días durante el fin de semana, si es que no pueden ir los viernes. ¿Los viernes a qué hora? What time of Fridays? From 4 to 5. De 4 a 5. ¿Y dónde? It's in the school, right? Yes, it's at the school. It's at the playground for the older kids where the basketball court is. The playground there right below. And the kids usually, honestly, they run around. There's my boys will often be playing football or soccer at the top on the field. The little ones will be on the playground. Dice que usualmente es en donde está el parquecito para los niños grandes, cerca de donde está para jugar básquetbol también. Pero realmente pueden ellos utilizar cualquier parte de la escuela, porque dice que a veces los hijos de ella están por más arriba jugando fútbol, otros estos más chiquitos están en el otro parquecito de la escuela, entonces realmente es en cualquier lado de la escuela, es todo en la escuela. Okay. ¿La mamá de Alessandro? Sí, yo tuve la oportunidad de llevar a mis hijos el viernes pasado y se divierten mucho y les encanta y me parece muy bonito porque salen de la rutina de estar solo en casa y es muy bonito. Okay. So mom just was sharing about her experience. She said that she went last Friday to one of those events and she really enjoyed it and the kids enjoyed it a lot because that was a way to get out of the routine and be able to spend some time with other people. Yes, I think we all need that. I'm really glad that I have that for my kids. Yeah. So yeah, come on out. I mean, you don't just whenever works for you, join us. We'd love to have you. Y dice que pues sí, que es verdad, que uno sale de la rutina y necesitamos ver a otras personas más. Así que si se animan cualquier otro viernes y si no el viernes, pues hay otras fechas en los fines de semana. Let's see, what else? Yearbook we've covered. I think we've gone through everything. Let me see, is Jen on here? Jen, did you want to add anything about restaurant nights? Nothing really new happening right now. We're looking into, I'm trying to get in touch with a couple of places to see if we can get something different and new coming up this spring. But a lot of our typical restaurants either opted to not participate in the fundraisers through the fall and winter over, I think, just staffing and COVID concerns. And others just haven't gotten back to me. So hopefully we'll have something beyond the Tutti Frutti and the Sweet Frog coming up again. So, but that's and Tutti Frutti, Jen, correct me if I'm wrong, but Tutti Frutti is now every day and not just Wednesdays. Yes, it's every day, and then basically you just go, and I think they have like a little bucket in their store. You just put your receipt in there, and then the school gets credit for the purchase. Thank you. So, Lo que ella estaba dando información es acerca de también a veces hacen eventos en restaurantes donde uno va, compra en un restaurante y luego el restaurante dona cierta parte de la compra para la PTA. Entonces dice que ahorita no tiene ningún evento todavía planeado. Muchos de los restaurantes dijeron que no podían participar en el otoño y invierno. Esperan que ahora en la primavera pueda haber algo. Pero también hay un lugar que se llama Tutti Frutti, que pueden tal vez ir, y ese es en cualquier día. Simplemente cuando usted va y compra allí, su recibo lo pone, va a haber como un baldecito donde pone su recibo, y entonces luego al final del día ellos coleccionan esos y dan un porcentaje de los recibos a la escuela o a la PTA. And let me see, I think I saw something in Spanish. La mamá de Ana, ¿a qué hora comienza qué cosa? Un momento, lo voy a decir. ¿Qué? es que no terminé de escribir, lo siento. Un momento, lo voy a decir.
A ver, dime. ¿Qué horas comienzan los lunch de primer grado? Yo no sé. Okay, so Anna wants to know what time is lunch for first grade. Oh, Mrs. Martin, you're muted. Sorry, 11:15. A las 11:15, Ana. Okay. Ok, gracias. De nada. Mom is saying thank you. I've wondered sometimes if we need to make it a PTSA, but Anna would be all over it. Mrs. Martin, your turn. Okay. Before I get into our report, just from Miss Alexander for outreach, they are doing another grab and go for spring break. They'll have food and clothing, and I believe the pickup is next Friday afternoon. We have plenty of boys' clothes in all sizes. We are in need of girls' clothes size 10 to 16. So if you have gently used clothes that you can donate, you can certainly drop them off at school. Dice que ella tiene un mensaje de la señora Alexander que están haciendo para alcanzar a la comunidad, se llama Grab and Go, que quiere decir coge y puedes seguir. Van a tener ropa y comida, eso va a ser el próximo viernes. Así que si están necesitando alguna de las cosas, pueden parar por allí, coger lo que necesiten y simplemente seguir el día. Dice que ellos tienen suficiente de ropa para niños, pero necesitan más ropa de niñas de las tallas de 6 a 16. Si es que tienen alguna cosa extra y quieren donarlas para otras personas en la comunidad, pues bienvenidas. So we had our first group of hybrid learners in pre-K through 2 begin with us, and they are doing a fantastic job. The kids are thrilled to be back at school, and they are acclimating very well. The teachers are really nothing short of amazing in teaching our kids who are at home virtually, as well as students who are there in person. They're doing an amazing job, and each day is better as they add tricks to their bags. So. Dice que pues el primer grupo de kindergarten hasta el segundo grado estuvieron haciendo todas estas 2 semanas muy bien, un muy buen trabajo, yendo a las clases que son en personas y virtuales. Dice que todavía todos se están aclimatizando al nuevo horario y a la nueva rutina, pero todos los niños están felices de estar en la escuela. Los profesores han sido maravillosos, porque ellos tienen que estar enseñando no solo a los que están ahí en persona, pero también a los que están en casa virtualmente. Entonces dice que cada día pues es mejor, ¿no? Cada día van añadiendo más cosas y poniéndose más a la rutina. And our next group of teachers is coming on Monday. That's teachers in grades 3 through 5. And that will impact the schedule for the students next week. So Monday is an asynchronous day. So teachers will assign work to students in grades 3 to 5. Tuesday will be a regular instruction day. Wednesday will be small group in the morning and asynchronous in the afternoon. Thursday will be a regular virtual learning day. And Friday will be a regular day of virtual learning in the morning. And then 3rd through 5th grade students will be dismissed at 12:40. Dice que entonces la próxima semana los profesores que dan clases a los niños de 3º a 5º grado van a comenzar a ir a la escuela para poder preparar las clases, las aulas y todo para los niños. Dice que el lunes, entonces solo por la siguiente semana, eso va a afectar el horario. El lunes es asíncrono, quiere decir que los niños van a estar por ellos mismos aprendiendo y haciendo las tareas que los profesores pongan allí para ellos. Luego el martes y jueves es un día normal virtual. El día miércoles va a ser las mañanas para los grupos pequeños que tengan que reunirse, y luego en la tarde donde ellos hacen los trabajos otra vez independientemente. Y el viernes va a ser en la mañana todo virtual, pero ese día ellos van a salir a las 12:40. I saw some questions about donations
Food donations, I would say, could come all the way up until Thursday. They're packing the food bags, I believe, on Wednesday and Thursday. And clothing donations can be dropped off at school where they're each day from 8:30 to 4. Dice que alguien estuvo preguntando acerca de cuándo pueden ir a dejar donaciones. Si tienen donaciones de comida, pueden ser hasta el día jueves. En lo que es ropa, todos los días durante las horas que está abierta la escuela, desde las 8 hasta las 4. We are moving house days to Wednesdays to accommodate the hybrid learning. It would be challenging at best to have children on 6 different Google Meets in a classroom, in addition to the students at home virtually. So house days will be on Wednesdays, and teachers will send that schedule home to the students. Dice que hay los días de casa que van a cambiar. Los profesores van a mandar eso, el correo electrónico a los niños, diciéndoles cuál es el nuevo horario. Pero por lo que es mucho, tener a muchos estudiantes en el mismo día que eso estaban pasando. Entonces, para no tener tantos estudiantes en el mismo día en lo que es virtualmente, pues van a cambiarlo a los miércoles. And the month of March, we are celebrating justice and introducing perseverance. Dice que lo que están celebrando este mes de marzo es justicia y perseverancia. The next piece of what we feel is good news for our students is that MSDE announced that standardized testing will be postponed until the fall of next year. Dice que una de las buenas noticias, al menos para los estudiantes, es del test que ellos toman usualmente en la primavera al nivel de todas las escuelas. Ellos anunciaron que este año no lo van a tomar el siguiente año. We also received our staffing for next year. Staffing was based this year on the number of students that we had enrolled at school this year on September 30th. That's not typically how we are staffed. We are usually staffed on the 5-year projection, but Baltimore County this year used that September 30th enrollment. That was 67 students less than we were projected for this school year. As many of you know, some parents, because of the closure, opted for homeschooling or moved their children to private or parochial schools. So that did impact our enrollment. En lo que ella está también hablando es acerca de que ya recibieron recién acerca de las personas que van a trabajar, ¿no? Todas las personas que están trabajando para la escuela. Dice que lo que Baltimore County, el condado de Baltimore County usualmente lo hace es basado en cuántos estudiantes están en la escuela. Entonces, este año ellos hicieron algo diferente, hicieron la decisión de ellos basadas en las personas, cuántas personas habían allí hasta el septiembre del 30. Entonces, dice que este año ellos tuvieron 67 estudiantes menos de lo que habían proyectado, por lo que por la pandemia muchas familias decidieron ya sea mantener a los niños en casa, educándolos ellos mismos, o algunos decidieron ponerlos en escuelas parroquiales o privadas. Entonces, eso afectó un poco la decisión de ellos. Dice que usualmente también Baltimore County hace cuando les va a dar el personal es para los 5 años, pero otra vez este año lo hicieron basado en cuántos estudiantes tenían hasta el septiembre 30. So next year we are staffed for 3 classes in each of the grades, which comes out to a loss of 3 classroom positions. We had a reduction of special ed resource of 0.5, so part-time position, and loss of our reading resource position at the intermediate level, which was a part-time position as well. Dice que entonces, de resultado de este nuevo personal, la decisión que ellos hicieron, dice que entonces perdieron personal para 3 clases, perdieron entonces 3 posiciones allí. También perdieron 0.5 de las posiciones que hacen es medio tiempo, y una de esas posiciones es la especialista de lectura. So what we're asking is that if you know anyone who made the decision to unenroll based on the conditions of the pandemic, which is certainly understandable, everyone had to do what was best for their family, and they have said to you that they are going to re-enroll for the coming year. We're encouraging them to re-enroll now. They can go to the BCPS website and re-enroll at this point for next year, and that will help us with staffing.
En lo que ella entonces les está pidiendo es que si ustedes conocen alguna familia que no se inscribió este año para el año escolar con ellos porque otra vez por la pandemia o por cualquier otra razón y nos mandaron a otras escuelas, pero ellas piensan volver el próximo año escolar, les están pidiendo que traten de inscribirse ya ahora, porque eso pues otra vez va a ayudar a ellos a que tal vez ahora ya tienen más estudiantes, entonces necesitan más personal y pueden recuperar algunas de las posiciones que perdieron. And we would ask the same if you know anyone who has an incoming kindergartner, that you have them call the school so that we can help them with registration. We're going to offer 3 different ways to register kindergartners. They can register online. They can register by mail. We can mail out the information and they can mail it back. And then we are going to do in-person appointments. So 3 different ways for parents to register their kindergartners. Quien dice que también si es que conocen a alguien que necesita entrar al jardín, este año ellos van a hacer de 3 maneras la registración, ya sea en persona, pueden hacer una cita para coger y verlos en persona, también pueden ir por correo, ellos pueden mandarlos por correo normal las aplicaciones y todo para que las llenen y luego enviarlas de regreso, o también puede hacer en línea en la página de ellos, pero primero que llamen a la escuela para poder tener toda la información. And then 2 pieces of good news. Our Teacher of the Year nominee is Mrs. Casarano, a 5th grade teacher. We are very proud of her and very proud that she is representing Pot Spring. And go ahead. Okay, dice que nos va a dar 2 buenas noticias. La una es de que la profesora del año, que siempre se escoge una profesora del año, la mejor en este año fue escogida la señora Caserano, que es la profesora de 5º grado. Entonces ellos están muy orgullosos de que una profesora de ahí de Pat Spring fue elegida. And our school counselor, Miss Alexander, was nominated for the BCPS Rookie Counselor of the Year. And we couldn't ask for better. She's very deserving, so we are thrilled for her as well. Dice que igual la consejera de la escuela, la señora Alexander, también el condado de Baltimore County la escogió a ella como la consejera que está recién iniciando del año. Entonces eso también es otra buena noticia para la escuela. Mr. Fair, did you have anything to add? I think you covered it. I would just reiterate how well the students have been doing coming back to school. All the safety precautions, all the social distancing, the spacing. They're doing just a wonderful, fabulous job with it, and they even remind us too. So it's just been a really smooth transition. So thank you for all that you're doing at home to support your children, and we appreciate it at Pot Spring. Things are going really well. Él dice que realmente no tiene mucho más que añadir, excepto de que los estudiantes están haciendo un trabajo maravilloso en lo que es regresar a clases, que están haciendo muy bien poniéndose las máscaras, incluso los niños más bien les recuerdan a los adultos algunas cosas de que ellos necesitan coger y hacer. Entonces, para que gracias por todo el apoyo, por todo lo que ustedes han estado haciendo en casa, y que pues está muy feliz de que todos los chicos están acá. If I could just add one friendly reminder, I know there's so much going on, but when your son or daughter comes home, please have them charge their laptop for the next day, because we're finding that some students are forgetting, which is common, but with such a long day, it's super helpful if they're charged. Dice que un recordatorio amistoso que quiere hacerles es de que cuando los niños están en clase en persona y regresan a la casa, de que cojan y conecten la computadora y la pongan a cargar, porque como he estado todo el día la computadora en la escuela, entonces luego llegan al día siguiente y la computadora no tiene mucha batería, entonces cárguenla. Es algo que normal y común que muchos niños puedan olvidar, pero es lo que quiere hacerles recordar. Ms. Martin, I do see 2 questions in the chat. One is if there have been any statements about the fall yet, and the other was, I think, pertaining to our staffing. Why if BCPS gave a reason to move away from the 5-year model this year? So for the 21-22 school year, we have not heard anything definitively yet. I think we are we're still monitoring how the
COVID is, still impacting and looking at those pieces. We are still waiting for, which will probably come after spring break, for them to identify the last day of school. That typically is shared after spring break. And then we are also waiting for some guidance for our 5th grade farewell. I know that they're working on high school graduations as well, and whether there will be in-person options there, and then whether or not we can do in-person celebrations for our students as well. So we haven't heard anything as far as the expectations for the fall as of yet. Dice que hubo un par de preguntas que están en la caja de chatear. Y la una fue qué es lo que ellos, la escuela, saben para el siguiente año escolar, para el otoño. Dice que hasta ahorita ellas no han escuchado realmente ningún plan concreto. Todavía están monitoreando a ver qué es lo que está pasando con COVID, cómo está impactando a la comunidad. Entonces, todavía hay que esperar para eso, qué es lo que realmente que va a pasar o se va a hacer. También después de que regresen de la recreo de aquí, de la semana de descanso que hay por la primavera, la próxima semana, es cuando ellos deciden también cuál va a ser el último día de la escuela. Así que entonces eso van ellos a compartir luego. También están decidiendo ver qué es lo que se va a hacer para los niños de 5º grado, pues porque usualmente se les hace una despedida, la graduación de ellos de la escuela, pero no saben ahorita si es que van a tener el permiso para poder hacer algo en persona o no. And then as far as why the county stepped away from the 5-year projection, I believe that has to do with the impact of the pandemic and how our enrollment was not what was expected. And that's something that's across the county. That isn't just for Hot Spring. Many schools are unfortunately in the same situation that we are with losing staffing based on that. La otra pregunta fue de por qué el condado de Baltimore County decidió cambiar la decisión de que antes se hacía pues cada 5 años para darles el personal y ahora lo hicieron pues solamente por cada año. Dice que eso usualmente es debido a la pandemia que está causando pues todos estos cambios. Dice que lo que ha pasado, la decisión acerca de cuánto personal la escuela recibe no es solamente para Pat Spring, pero para todas las escuelas en el condado de Baltimore. Mr. Radovi? You're muted. No? Did you want to type your question? Well, Chris is typing. Does anyone else have anything they wanted to ask? Estamos esperando por el señor que está haciendo va a preguntar algo, pero si alguien más tiene alguna otra pregunta, pues puede hacerla ahorita mientras él escribe. Yo solo quiero darles gracias por el estupendo trabajo que hacen con los niños y espero que los niños se diviertan ahora en la escuela, ya que han estado bastante tiempo encerrados y ellos están felices de volver a ver a sus maestros en persona.
And mom was saying thank you so much for the fantastic job that you guys are doing. That the kids are really happy and being able to see all their students and the teachers in person. Test. Agreed. Thank you. Thank you. Yeah, we couldn't agree more. Mr. Fair and I get to go in and have lunch with the students while the teachers go to have lunch. And when we ask the students what their favorite part of being back at school is, they're so happy to see their teachers in person, and to see friends in person that they haven't seen for a while. So it really is very nice. Y dice que sí, que a veces mientras los profesores están teniendo almuerzo, ellos van y visitan las clases, la directora y el señor Fer también, y les preguntan a los niños cuál es la mejor parte de la escuela, y dicen, ver a todos los compañeros y a las profesoras después de tanto tiempo de haber estado como encerrados. ¿En la mamá de Alexandro iba a decir algo? Sí, también darle las gracias a todos los maestros por mantener seguros a nuestros hijos, y también puedo ver la felicidad de Alessandro cuando llega de la escuela y me dice, ahora fue todos los días que va a la escuela, me dice, fue un día muy maravilloso, mami. Oh. Entonces está muy feliz de poder ver a sus amiguitos y a su maestra. So, mom want to second what you guys already say, that Alexandra, he's so happy when he goes in person, and when he comes back, he always say, "Oh, it was a wonderful day, mommy." So he's really happy to be back in the school, and thanks also to all the teachers for keeping the kids safe. That's a good note to end the meeting on, I think. I agree. Right? They're just also happy to be back to normal. Mm-hmm. Y dice que fue una buena nota en con que acabar la reunión, de que los niños están felices de regresar a clases. So, if there isn't any other unfinished business, have someone make a motion to adjourn. Okay, si no hay ninguna otra pregunta más, pues entonces ellos van a acabar la reunión. I feel like I can't be the one, people. Come on. Motion to adjourn. Oh, Mike came Now back on. it worked. Now it works. It's okay. I was just going to voice support for all the work the teachers are doing and complain about the county. We could do that anytime, though. We always have time for that. Just one other thing before we do adjourn or have a second. If everyone could type their name in the chat so that I can do attendance. Otherwise, it'd be your child's name, which we don't want to put in the meeting minutes. Se les pide a las mamás que están aquí presentes si es que por favor pueden poner el nombre suyo en la caja de chatear. ¿Saben cómo usarla? Ok. Solo pongan su nombre y apellido para poder tener una lista de quién estuvo aquí presente. ¿El nombre de la mamá? Sí, sí, el suyo y el de su nena. Okay. And I have someone to second. Oh, sorry, go ahead. I just wanted to read really quick. Anna's mom was also writing about thank you for everything that you guys are doing. The school is doing. The kids are really happy. Thank you all. Can I get a second for the motion to adjourn, please? Raise your hand. It's fine. Anybody? Heather. I can't do both. I can't see Heather. Oh, yes, Heather seconded. Miss Abigail's mom is seconding. I can only see about 8 people because that was the screen. Okay, so thank you all. Estábamos acabando la reunión. Muchísimas gracias por venir. Esperamos verlas en la próxima también. Good night, everyone. Good night, everyone. Thanks, Emma. You're welcome. Thank you. Adiós. Bye-bye. Thank you, Emma. Adiós. Adiós. Wait, Anna,